In central Sudan, the inner Khor Abou Habil Delta is an exceptional site. Hundreds of villages depend on this wetland, which also supports hundreds of thousands of migratory birds. In order to preserve this unique environment, the Sudanese Wildlife Conservation General Administration plans to classify this area as a Ramsar site. The Ramsar Convention promotes the conservation of wetlands through the wise use of their resources. نحن في السودان بجزء من العالم في المحافظة على الطيور المائية المهاجرة وعلى البيئة بصفة عامة حالياً للأجيال القادمة بإذن الله. Due to the international importance of this area, a scientific partnership was set up. European and African ornithologists joined the Sudanese team in charge of wildlife and protected areas. From May to September, rainwater flows northeast from the Nuba Mountains and causes flash floods in the plains downstream. The Khor Abou Habil River ends 200 kilometers away, shaping a rare geomorphological figure, an inland delta. After the rainy season, the flooded plains dry up. Then, only a multitude of temporary ponds called mayas remain. The Khor Abou Habil Delta is one of the most frequented areas by migratory birds in Sudan. On the Trans-Saharan Flyway, Sahelian ponds are key stopovers for hundreds of thousands of water birds each year. The Ramsar Site Designation procedure begins with an assessment of its natural heritage, especially water birds. In such an arid region, the landscape changes very quickly due to evaporation. As you know, this area is a network of temporary wetlands. Satellite image processing carried out just before the mission enables the location of ponds and therefore facilitates field operations. The ducks we've seen are coming from feeding at night, probably in Maya Asunta, because we see big flocks arriving. They land here, so we'll be here. We try to count them with the sun from behind, as usual, because the light is much better like that. Les canards commencent à revenir des gagnages nocturnes. Ils se posent là sur la remise de la Maya Célea, et on va aller sur la dune. Et avec la lumière dans le dos, on va les compter au télescope avec un petit peu de hauteur. C'est une Maya qui est connue pour être une des meilleures, une des plus grandes et avec le plus d'oiseaux. Donc on a tous hâte de savoir ce qu'il y a dessus réellement. The Maya is full of birds. Look, it's full of birds. Look, they are everywhere. You see these little dots? Look at that, it's full everywhere there are flocks of ducks everywhere. There's much more, I mean, several thousands, incredible. Nadia Omar is the referent for the Ramsar Convention in Sudan. At the interface between scientific data in the field, local communities, and national authorities, she is in charge of promoting the Ramsar Convention in the country's policy. There are these 4 species of them: the pintail, the gargonate, the shoveler, and the widgeon. They are all Northern European breeding ducks, so this is really migratory birds that come from Northern Europe, tundra, taiga, and spend the winter in Africa, in Sahel. أزور منطقة صليعة ولأول مرة أقوم بعمل تعداد للطيور ولأول مرة أعرف أنواع من الطيور.
على الطبيعة، بشوف الحاجات على الصور على الخرائط أنواع وهكذا، لكن لأول مرة أشوفها بالنظر المباشر. To be designated as a Ramsar site, a wetland must meet at least one of the 9 criteria of the convention. A site is considered of international importance if it is representative of a rare or unique type of wetland with an almost natural functioning, or if it contributes to the maintenance of biodiversity by sheltering plant or animal species which depend on wetlands throughout their life cycle, including vulnerable or endangered species. 2 criteria are specific to water birds. ميعة أبو صليع بتوجد فيها 2 من الكرايتيريا، بتنطبق عليها 2 من الكرايتيريا اللي بتخولها لأنها هي ممكن تكون منطقة ذات أهمية عالمية ضمن الليستة بتاعت قائمة رامسار. On this day, 40,000 birds were counted on Maya Umsilea, and a species on the IUCN Red List was identified there. This Maya alone already meets 2 criteria of the Ramsar Convention. Several hundred villages depend on Khor Abou Habil. The water of the inner delta has supported families for generations. Despite the unpredictability of this temporary river, people have adapted and live according to the floods or droughts. المنطقة دي مولود هنا من صغير، بعد بقيت راجل وتزوجت، أولادي تزوجوا وبنات. عندي أكبر بيت عنده 4 أطفال، تاني 3. الحمد لله. الولد برضه جاب جنة كويس، قاعدين محلنا واحد بس زراعة غير زراعة دي وشغل السوق، ما عندنا أي حاجة. Amongst the different types of agriculture practiced in Sudan, agriculture in the Khor Abou Habil Delta remains traditional. Farmers have adapted to the region's hydrology and practice flood recession agriculture. كم عمري قريب 48 سنة ولا 47 سنة. الأرض دي أرض زراعية، نزرع لوبة، عيش، فول، أي بطيخ، عجور. طيور والله كتير، طيور كتير، طيور يعني هنا أسي آخر اليوم أسي الموية ده قلت يعني شوية بتكون بسيطة. طيور كتير، طيور كتير. ده محل الطير زاد هنا، ده محل الموية ده محل طير. The water from the Khor Abou Habil provides water for many herds. Cows, sheep, goats, and camels come to drink daily in the mayas. They live alongside with fish and water birds, which represent another source of protein. علي أحمد توتو من شركيلة، وصياد واصطاد سمك وطيور. الطيور دي بنمسكها طبعا في زمن الشتاء زي ده، المويه بتجي من شرق لها بنمسكها، يا هم ناكلها وبنتصرف من قروش ذات وبنبيع منها على قدرنا كده. Survival of man is intimately linked with the presence of migratory water birds. During the dry season especially, migratory birds represent a source of food for local communities. Hunters use simple, homemade traps to capture them. ووضعك لما يكون كويس بتخلي حاجة بقول لها صيد وحياة زي دي هنا ما بتشتغل بها تاني هنا. لكن لما تاني الأمور تكون ما للنهاية كده، لازم تصلح لك شرك تجي تخط في المويه هنا. تصلح لك شرك تجي تخط في المويه عشان ما تمسك تصرف أولادك وتصرف نفسك وكده.
ومستفيدين من هذه الموارد بمختلف أنواعها، سواء كان غابات، سواء كان أسماك، سواء كان طيور لاستخدامها في اللحوم. Local stakeholders must be involved in the designation process of a Ramsar site. The Sudanese administration brought together key village chiefs to show them the studies that identified the delta as a site of international importance. The purpose of this meeting is to discuss the best way to protect this territory. طيب عندنا دي كلها موارد موجودة داخل المنطقة الرطبة دي، نحن دورنا شنو أو أهميتها شنو، ونحن نعمل عشان نحافظ على الحاجات دي نعمل شنو. شيء طبيعي إنه الإنسان ما يلوثها وما يرمي كل سواء نفايات أو غازورات أو مبيدات أو يعني أكياس باغات، كل الحاجات دي كلها بتحافظ على الموقع كموقع أراضي رطبة. حافظ على برضه من التدهور، حافظ على من تغير المناخ، انجراف التربة، التعرية، الهدام. The Ramsar Site Convention is above all a label, an international recognition of the wetland, both for its biological richness and for the ecosystem services it provides to the population. في خدمات كثيرة بتقدمها الأراضي الرطبة للمواطنين الساكنين يا جواها أو حوالينا. ممكن ألخصهم في 3 خدمات بتقدمين اللي هي الغذاء والماء والطاقة. The Ramsar Convention promotes the conservation and sustainable use of a wetland in order to benefit people without damaging its biodiversity. كل الحاجات دي مع بعض الناس لازم تكون عندها خطة زي كإدارة تضع لها برنامج أو خطة إدارية للمنطقة بحيث إنها هي المنطقة ما تفقد قيمتها والإنسان يلقى ما يحتاجه من داخلها من غير ما يهدر هذه الموارد. In order to establish a management plan, the natural value of the wetland and the ecosystem services it provides should be assessed in more detail, as well as the potential threats. This plan sets out the actions decided in consultation with local communities, experts, and administrations. It should be reviewed and adapted according to the results of management and monitoring. It is essential that local communities are the primary stakeholders in the conservation of their own area. Field studies should be carried out regularly over several years to assess if a wetland meets the criteria of the Ramsar Convention. الآن بالتعاون مع نادي عمر اللي هي البروفوكال بتاع منظمة رمسار والإدارة العامة لحماية الحياة البرية WCGA في السودان، وقع دراسة المعطيات العلمية اللي وقع التحصل عليها لمدة 10 سنوات الآن. الدراسات الكل اللي تعملت على الطيور. الفريق متاعنا ظهر أغلبية المناطق الرطبة الموجودين في السودان، ونظن اللي خوخ أبو حبيل هو من أحسن المناطق الرطبة وينجم يكون يصنف كمنطقة رطبة عالمية في قائمة رمسار. True biodiversity hotspots, wetlands are among the most productive habitats on Earth. They provide services essential to the survival of many local communities and to humanity in general. Studies carried out in the field for more than 10 years seem to indicate that the human activities of Khor Abou Habil are consistent with conservation of natural heritage. Water availability remains a central concern and a very fragile guarantee of survival for inhabitants of Khor Abou Habil inland delta. Should the hydrological regime of the temporary river be altered, the local populations could be deprived of water and would then be forced to leave their villages. Today, as for many other wetlands around the world, designation under the Ramsar Convention is a first step towards a sustainable model of local development that respects biodiversity and the environment.
2012, this international cooperation program has supported the Sudanese administration in charge of wildlife to designate this area under the Ramsar Convention.